Bonjour et bienvenue à ce vidéo. Okay, today's video is about the verb être, to be. So it's one of the most used verbs in French, and as usual, it's irregular. So what I'm going to do is show you how to form it in the present tense, show you how it's used, and then look at the expressions that use it. So let's have a look. So here it is. Je suis, tu es, il, elle, est, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, il, elle, est, on est, nous sommes, and listen to this one, vous êtes. Because être starts with an E, a vowel, the S pronouncement is pronounced like a Z, and the two words sort of merge into each other. Vous êtes. Ils, elles, sont. The first thing to know about the verb être is that any adjectives you use in a sentence, they must agree with the subject pronoun, which means for female subject pronouns, the adjective takes an extra E, and for plural subject pronouns, the adjective takes an extra A. And if they are both feminine and plural, they take an ES. But of course, there are exceptions to this rule, which I'll show you later. Okay, how does this work? Let's look at an example. Je suis contente. Je suis contente. So I'm feminine, so contente takes an E. Il est content. Il est content. So he's masculine, so no E is needed. Elles sont contentes. Elles sont contentes. So in this case, it's both feminine and plural, so an ES is added. The verb être can be used when you're describing people or objects. So then the examples I'm going to show you now, I'm going to take adjectives which take other spelling changes to make them agree. Il est heureux. Il est heureux. But je suis heureuse. Je suis heureuse. So make it feminine. We've taken the X off and put USE on the end. This one. Tu es sportif. Tu es sportif. This is the masculine form. But this one. Elles sont sportives. Elles sont sportives. So here, the F has been taken off and VE put on the end. Le gâteau est bon. Le gâteau est bon. Matt. Son idée est bonne. Son idée est bonne. Because idée is feminine. Another N and an E is put on the end. Bon et bonne. Elle est belle. Elle est belle. Il est beau. Il est beau. Elles sont belles. Elles sont belles. Ils sont beaux. Ils sont beaux. So you can see here, in the masculine form, to make it plural, we have to put an extra X on the end. So now, professions. Il est professeur. Il est professeur. So you can see here, in French, they don't use an article when they're talking about their professions. They're actually saying, he is teacher. He is teacher, and not, he is our teacher. The verb être can also be used when we talk about punctuality. Elle est en avance. Elle est en avance. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Le train est à l'heure. Le train est à l'heure. But you also use it when you tell the time. Il est 4 heures. Il est 4 heures. It can also be used to indicate possessions. La maison est à moi. La maison est à moi. Le chien
est à vous. Le chien est à vous. La voiture est à lui. La voiture est à lui. Le sac est à elle. Le sac est à elle. Le bateau est à nous. Le bateau est à nous. La veste est à toi. La veste est à toi. Le salon est à elle. Le salon est à elle. Now I'm going to show you the expressions that use the verb être. Être, bouche bée. Être, bouche bée. To be flabbergasted or speechless. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Être dans la mouise. Être dans la mouise. To be flat-broke. Il est dans la mouise. Il est dans la mouise. Être dans le doute. Être dans le doute. To be doubtful. Elle est dans le doute. Elle est dans le doute. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. Which means they're not on form, not well. They're not themselves. Il n'est pas dans son assiette. Il n'est pas dans son assiette. Être en train de, followed by the infinitive form of the verb. Être en train de. I've already explained this one to you on a video about the present tense. It means you're in the middle of doing something right now. On est en train de faire le jardin. On est en train de faire le jardin. Être haut comme 3 pommes. Être haut comme 3 pommes. Well, it basically means you're small. So in English we'd say knee-high to a grasshopper. Vous êtes haut comme 3 pommes. Vous êtes haut comme 3 pommes. Ça m'est égal. Ça m'est égal. It's all the same to me. Ça m'est égal. Ça m'est égal. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Meaning. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas venir. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas venir. C'est ça. C'est ça. That's right. You're right. C'est ça. Tu as tout compris. C'est ça. Tu as tout compris. C'est cadeau. C'est cadeau. It's free. It's on the house. Madame, je vous dois combien? C'est cadeau. Madame, je vous dois combien? C'est cadeau. C'est dans la poche. C'est dans la poche. It's in the bag. It's a sure thing. Le contrat? C'est dans la poche. Le contrat? C'est dans la poche. C'est grâce à. C'est grâce à. It's thanks to. C'est grâce à lui que je suis toujours en vie. C'est grâce à lui que je suis toujours en vie. C'est le pied. C'est le pied. It's great. C'est le pied. C'est le pied. C'est parti. C'est parti. Here we go. Tu es prête? C'est parti. Tu es prête? C'est parti. Ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas de la tarte. It's not easy. Mon formation. Ce n'est pas de la tarte. Mon formation. Ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. It doesn't matter. Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la mer à boire. 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 Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. It's not great. Son gâteau? Ce n'est pas terrible. Son gâteau? Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas tes oignons. Ce n'est pas tes oignons. It's none of your business. Tais-toi. Ce n'est pas tes oignons. Tais-toi. Ce n'est pas tes oignons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. You're kidding. Elle a fait ça. Ce n'est pas vrai. Elle a fait ça. Ce n'est pas vrai. C'est la vie. C'est la vie. That's life. C'est la vie. C'est la vie. Ça y est. Ça y est. It's done. I've done it. Ça y est. Ça y est. Okay, that's the end of this video. If you have any questions, don't hesitate to ask. And I hope you'll come back next time. So take care. À bientôt.